Hindi kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng sariling unique wood na wall clock. Kailangan lang ng kaunting effort, resourcefulness, at creativity. Let's start with some 1" by 2" by 4 feet recycled wood planks. Nabili ko ang mga ito ng around 30 pesos per piece sa Citi Hardware. The length and quantity of your cuts will depend sa laki ng gusto ninyong gawing clock. Dito, nag-cut ako ng 8 pieces na 12 inches ang haba. What I like about this type of wood is yung natural color at texture niya. Very light at very visible ang grains. So, napaka-importante nito sa gagawin natin mamaya. By the way, if you like the video, please give it a thumbs up. At pag di pa kayo nakasubscribe, then click the subscribe button down below and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga projects. Kailangan natin ng 2 sachet ng instant coffee. Bakit 2? Isa para pang wood stain at isa para may iinumin tayo mamaya to celebrate. Maglagay ng mga 3 kutsara ng tubig. The amount of water would depend on the darkness or lightness ng gusto ninyong maging stain. Mas madaming tubig, mas lighter ang kulay. Di ko na na-videoan yung process pero iglinu ko yung mga kahoy after ko sila na-stain. And then hintayin lang natin na matuyo. By the way, habang natutuyo ang stain, medyo mamumuti siya at puputla. That's normal. You can add another coating kung gusto ninyo. Put about 2 to 5 coatings to achieve your desired color. While waiting for the stain to dry, gawa muna tayo ng numbers.
I'm using scrap cinta board sa project na ito. Gusto ko sana wood kaso walang available during this time na ginagawa ko ito at wala din akong coping saw na pangkat, so this will do. Madali kasing ikat yung cinta board using a cutter knife. Clock mechanism. I got this for 98 pesos sa Shopee. I'll put the link down below if you're interested. Now this part is important. I'm using lacquer gloss as top coat para lumabas ulit yung tingkad ng kulay ng stain at protection na din. But you can use any other top coat you prefer. Initially, gumamit ako ng shoemaker's glue or yung mighty band to attach the numbers. Kaso, for some reason, ayaw niya dumikit. So, balik tayo doon sa trusted na pandikit ng mga craftsmen, which is yung glue gun.
And that's it mga ka-weeks, your very own coffee-stained wood wall clock. So, ilabas na ang inyong isa pang sachet na natira ng kape at magkape na tayo to celebrate.